This video we are going to discuss one or two problems or how we can do the Stokes theorem, verify different problems. See, this question is given: evaluate this particular integral, that is line integral, using our Stokes theorem. This is a very simple problem, and given that here C is a circle, that is x square plus y square is equal to 1, that is corresponding to surface of a sphere of unit radius. Okay, given like that, and we are given a function, that is f is given as 2x minus y dx minus y z square dy minus y square z dz. And when you are asked to find using Stokes theorem, yeah, it's very simple it is. We can just find the curl of the function. So if you are so first thing, even though we are not going to completely find out the line integral etc., we have to write the relation of Stokes theorem, because that is very important in case of examination. Okay, curl f dot ds or n dot ds, whatever you want. So this is our Stokes theorem. First you have to write the Stokes theorem, and here if you are asked to find the evaluate and given a function, not a figure, like if you are given a function like this, you can take straight away curl of f. You can take straight away curl of x, like I, j, k, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z, and you can find 2x minus y, then y z square, then y square z. Okay, minus. Okay, and now you can surely you can find the values, like this is equal to I into minus I into minus, this is dou by dou y, here you are having y square. So when you are taking the partial differentiation with respect to y, you will treat z as constant here, and so we can write 2 in y square can be written as 2y. Okay, so since minus is here, you can write minus 2 yz, okay, plus 2yz. Okay, next is this one. When you are treating with respect to z here, we need to consider y as a constant. So z square, you will, when you are differentiating, you will get it as 2z. So we have written here 2yz. Okay, then minus j into, we can find dou by dou x of minus y square z, that is 0, because this is a partial differentiation with respect to x. You are having terms here y square and z only, no x term is here, so that is 0. Again dou by dou z of 2x minus y, see, that is 2x minus y. Here also there is no term relating to z, but we are going to differentiate with respect to z, so that will become 0. Okay, now then plus k into, k means you are going to differentiate dou by dou x of minus y z square. Minus y z square, we are going to differentiate with respect to x, and since this is partial with respect to x and here is there is no x term, you will get a 0 value here, minus. Now we are going to differentiate with respect to dou by dou y with respect to 2x minus y. Here 2x minus y, again 2x is a constant, and minus y you are going to get it as minus 1. But so that minus and this minus will become 1 and you will get it as 1. So you are going to get it as k here. You are going to get it as k here, because what happened, this term got cancelled. This is minus 2yz and plus 2yz. Okay, this term got cancelled, this term got cancelled, only the remaining one is k. Now we can put the value for curl of in our equation. Okay, f dot ds. Okay, so integral k, instead of k you can put a curl f, you can put k, then unit vector into ds. Okay, so and we know, see, if you are having a, given that this is a unit circle, that means the diameter is 1, we are having a center 1 and it is having a curl like this, it is rotating like this way. So ds is given as dx dy divided by unit vector into k. Okay, so we can write k dot ds, k dot n, k dot this is equal to integral of k dot n into dx dy n dot k. N dot k. So what you will be getting? Cancels off, and you are getting it as dx dy, and dx dy is pi. Okay, so this is what we are getting
when you are given a function, we are get simply if you are given a function and if you are asked to evaluate using Stokes theorem, you can just find the curl of that. You can just find the curl of that, and you need to substitute in the relation, Stokes theorem relation, and you can find the value for that. Okay, so that is very simple. And now let's take another relation or another example using a figure which we have already done now. You are given a function like f is equal to. So now let us have another problem like just in the previous video as we have done. We are given the coordinates 0, 3, then 2, like this we are given, and we are given an x and y axis, and we are given the force F is given by the term x square y in the I direction, and x plus y square in the iy direction, and xy in the z direction. And it is asked that you have to verify Stokes theorem. So first in the first theorem or in the first video we have seen we are asked to evaluate the function, we have used Stokes theorem. Next we were given a function and we were asked to evaluate, we have done it very simply using the curl. But now you are asked to find, you are given a function and you are asked to find verify Stokes theorem, means we have to find both the LHS and RHS we need to find. Okay, we need to find both the LHS also and the RHS. So for that, let us find first one. Let's take the RHS, that is del cross F. Okay, del cross F we know ijk dou by dou z, and we have to write our x square y, x plus y square, and xy, and what we have to do, we have to just take the cross product, that is a dou by dou x of xy, x plus y square minus j into, it is very simple, still I am writing because you shouldn't feel that it is something very difficult. The same thing what you have done in our plus 2 classes. Okay, minus. Okay, now we are going to take the partial differentiation. See, dou by dou x of xy, that means y is treated as constant here. So with respect to dou by dou x of xy, we are going to get the term only as x here. Okay, x minus. Now here we are going to differentiate with respect to z, so it is 0 minus j into, here again we are having dou x by dou y and we are writing it as y minus 0 here, because again z with respect to x square y, that is 0. Again we are having a term here dou by dou x with respect to x plus y square, and we know y square is treated to be 0, so only one term is there, x square, minus again dou by dou y of x square y, and x square is treated as constant and we are getting y as 0. So here what we are going to get here, going to get it as x minus yj plus k into 1 minus x square. Okay, this is our del cross F. Now the figure shows that the lines are lying in xy plane, there is no z plane, this is x plane and this is y plane, and it is in the anti-clockwise direction also. Okay, so according to our right hand thumb rule, what will be our right hand thumb rule? Thumb means we are like, and the direction is pointing in the upward. See, the direction is in the upward direction, that is in the positive z direction. So del cross F, our right side is actually, in our equation is del cross F dot ds. Now we have found del cross F only. Now we want to find the direction of ds. So del cross F dot ds is equal to, in the upward direction, that is in the positive z direction. See, in the here this is I term, j term, and this is the z term. And in the positive z direction, as the right hand, this is in the x direction, y direction, and the normal vector is pointing in the upward direction. See, upward direction, that is the positive z direction. That means the positive z direction, we are having the coordinates as 1 minus x square. So what is the ds here? ds is 1 minus x square, because the surface is having positive direction. Okay, now so now we can take 1 minus x square dx dy, and here
the y is varying from 0 to 3 and x is varying from, see, x is varying from 0 to 3 and y is varying from 0 to 2. Okay, so we have written like that. So when you are differentiating, what you will be getting? First let us differentiate with respect to this one. So that is x minus x cube by 3 with respect to dy, that is 0 to 2. When you are putting the limits from 0 to 3, 3 minus 3 cube is 27 by 3, that is 9. So you are going to get it is minus 3. You have taken that minus 3 outside. Okay, minus 3. So that 9 minus 3 is minus 6. So you are going to take minus 6 outside and remaining you are having y only, y dy. We are having dy when you are differentiating, you are getting y, and after putting that limits you will be getting it as 2. So you are getting minus 12. So we have found the value as minus 12. Now, so this is the RHS part of our Stokes theorem, and we were asked to find the verification. That means you need to find the LHS also. LHS means f dot dl. So we have to consider this first one, let us consider as line 1, let this be line 2, let this be line 3, and let this be line 4. So we are going to divide it into 4 lines and we are going to find. See, in the first one, see in the first line, where what is varying? Y is constant here and x is varying from 0 to 3. So y coordinate is 0, that means dy is equal to 0, and x is, that is in the first line, let us put it here as 1 for easy verification. Okay, so in the first line we know y is equal to 0, there is no variation of y, that means dy is 0, no variation in y, y യുടെ വേരിയേഷൻ ആണ് dy എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ് എവിടെ നിന്നാണ് വേരി ചെയ്യണത്? ഫ്രം 0 to 3. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കതറിയാമല്ലോ. നൗ വാട്ട് ഈസ് ഡി എൽ ഹിയർ? എഫ് ഡോട്ട് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഡി എൽ എന്താണ്? ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഡി വൈ ഇൻറ്റു ഐ വൈ പ്ലസ് ഡി ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഐ ഇസഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി വെയർ സെയിം. കാര്യം നമുക്ക് ഐ വേരിയേഷൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഐ ഇതിൽ ഡി എല്ലിൽ ഐ ഏതിലാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്? വി ടോൾഡ് വൈ ഈസ്, ദർ ഇസ് നോ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ഹിയർ, ഈവൻ ദോ എഫ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ഇസഡ് ഓൾസോ. ഇവിടെ ഇസഡ് വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലാണുള്ള, പോസിറ്റീവ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിൽ. ഇവിടെ വൈ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഏത് വേരിയേഷനേ ഉള്ളൂ? ഒൺലി ദി എക്സ് ഈസ് വേരിയിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ഐ ഹിയർ. അപ്പം നമ്മൾ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to 3 അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ ഏത് വേരിയേഷനേ ഉള്ളൂ? എക്സിൽ വൈയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇസഡിൽ വൈയിൽ വേരിയേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് 0 ആയല്ലോ, ആയില്ലേ. നൗ എഗെയിൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഐ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡി എക്സ് അല്ലേ. എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡി എക്സ് നമ്മൾ എഴുതിയാലും നമുക്ക് വൈ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 0 ആണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബിക്കം ആസ് 0. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിന് 0 ആയി. ഇനി സെക്കൻഡ് ലൈൻ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ, സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ അല്ലേ. ഈ ലൈനിൽ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, എക്സ് ഈസ് 3 ഇറ്റ് സെൽഫ്. എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേരിയേഷൻ ഇല്ല. സോ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഹൂ ഈസ് വേരിയിങ്? വൈ ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 0 to 2 അല്ലേ. ഇത് 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ വൈ ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 0 to 2. അപ്പോൾ നമ്മളെ വേരിയേഷൻ്റെ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഡി എൽ വിൽ ബി ഡി എൽ എന്തായിരിക്കും? ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ എലോങ് ഐ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ, സോറി വൈ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പം ഈ വേരിയേഷൻ ഉള്ളത് ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 3 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3, ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, വൈ ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 0 to 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് ലൈനിന് എന്തെഴുതാം? എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ അല്ലേ. എക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ, വൈയുടെ അടുത്തോട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ വേരിയേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 3. സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ 3 പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ എവിടെ നിന്നാണ്? 0 തൊട്ട് 2 വരെ അല്ലേ. അപ്പോൾ 3യെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3y വരും, വൈ സ്ക്വയറിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ y³ by 3 വരും. ആൻഡ് വെൻ യു ആർ പുട്ടിംഗ് ദ ലിമിറ്റ്സ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആസ് 26/3.
അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലൈനിൻ്റെ വേരിയേഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ലെറ്റ് us see about the തേർഡ് ലൈൻ. തേർഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? തേർഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2ൽ നിന്നും ഈ 2ലോട്ട് വരെയാണ്, അല്ലേ? സോ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് വേരിയിങ് ഹിയർ? y ഈസ് 2 itself. ദർ ഇസ് നോ വേരിയേഷൻ ഫോർ y. അത് നമ്മൾ എഴുതി, dy is equal to 0 എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി, അല്ലേ? വേരിയേഷൻ ഓഫ് y ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി ആരാണ് വേരി ചെയ്യണത്? എക്സ് ഈസ് വേരി ബിറ്റ്വീൻ 3ൽ നിന്നും 0ലോട്ട്, അല്ലേ? 3ൽ നിന്നും 0ലോട്ട് ആര് പോകുന്നു? എക്സ് ഈസ് വേരി. സോ ദർ ഇസ് എ വേരിയേഷൻ ഇൻ ഒൺലി ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ്, അല്ലേ? എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡി എക്സ്, അല്ലേ? എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ 2x സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഫ്രം 3 to 0. അപ്പോൾ 2നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കും. x³ 3 ആൻഡ് പുട്ടിങ് ദ ലിമിറ്റ്സ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് -18. നൗ അഗെയിൻ കമ്മിങ് ടു ഫോർത്ത് ലൈൻ. ഫോർത്ത് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ലൈൻ 2 to 0. 2 to 0 ആകുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ് ഉണ്ടോ? എക്സിന് വേരിയേഷൻ ഇല്ല, എക്സ് 0 ആണ്. സോ ദർ ഇസ് നോ വേരിയേഷൻ ഇൻ എക്സ്. അപ്പോൾ ഡി എക്സ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വേരിയേഷൻ? ആരാണ് മൂവ് ചെയ്യണത്? എലോങ് ദ വൈ ഡയറക്ഷൻ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ. വേരിയേഷൻ ആതാണ്? വൈ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എക്സ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി 0 ഹിയർ. അപ്പോൾ വൈ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വൈനെ നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ വൈനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ y³ ആൻഡ് പുട്ടിങ് ദ ലിമിറ്റ്സ് ഫ്രം 0 to 3 യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് -8/3. സോ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, all the values 0 plus, and you are getting it as -12. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു -12 ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ്? ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസിന് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് -12 ആൻഡ് നൗ വി ഓൾസോ ഗോട്ട് എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ ഓൾസോ ആസ് -12. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് LHS ഈക്വൽ ടു RHS ആൻഡ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം ഈസ് വെരിഫൈഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വെരിഫിക്കേഷൻ തന്ന. ഇഫ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു വെരിഫൈ ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് LHS ആൻഡ് RHS. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ആക്കണം. ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് യൂസിങ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സ്ട്രൈറ്റ് അവേ ടേക്ക് ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുത്താലും മതി, 4 സൈഡിലെ ബോർഡർ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us see one problem using a divergence theorem. Divergence theorem വെച്ച് let us see one problem relating to divergence theorem. You are given f is equal to xy plus yz plus zx. This is f value given to you. Given a is equal to 1, b is equal to 3 and c is equal to 2. Now we have to, using the divergence theorem means we know, നമുക്കറിയാം ഡൈവർജൻസ് തിയറം. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് us ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ്. നമ്മൾ ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് എഴുതി, അല്ലേ? ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എഫ് എക്സ്, ഡോ ബൈ ഡോ എഫ് ഓഫ് എഫ് വൈ ആൻഡ് ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഓഫ് എഫ് ഇസഡ്. നൗ വി നോ വാട്ട് ഈസ് എഫ് എക്സ് വാല്യൂ ഹിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൈ. നമുക്കത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എഗെയിൻ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ yz and ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഇസഡ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഡെൽ ഡോട്ട്? നമുക്കറിയാം y ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ്. അപ്പം നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് വച്ചു. നൗ സോ വി ആർ ഗിവൺ എ ക്യൂബ് ഓൾസോ. നൗ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വേണം കാണാൻ. അപ്പം നമുക്ക് എ തന്നിട്ടുണ്ട്. എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്, സി എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. സോ ലെറ്റ് us see what is going to happen with, നമുക്ക് എക്സും വൈയും ഇസഡും എല്ലാം നോക്കാം. സോ now to calculate our volume integration. Volume integration. Okay, we know x is varying from 0 to a, അല്ലേ? 0 to a ആണ് എക്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻ. എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി 1 ഹിയർ. സോ എക്സ് ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 0 to 1, അല്ലേ? വൈ എവിടെയാണ്? 0 to 3. ബി 3 ആയിട്ടല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ 0 to 3. സിമിലർലി സി എവിടെ നിന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 0 to 2.
ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ 0 to 2. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് del dot f dv. We are having 3 directions. So we are having the function. നമ്മൾ del dot f കണ്ടുപിടിച്ച് വച്ചല്ലോ. x with respect to dx, dy, dz. അപ്പം നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ഇടാമല്ലോ. dx എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത്. സോ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് വൺ. നൗ y എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? 0 to 3 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ദ മിഡിൽ. z എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? 0 to 2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, സി. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് 0 to 2. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്, ഐ മീൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആവുമ്പം YX ZX പ്ലസ് x²/2. എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു? 0 to 1. എഗെയിൻ dy dz. സി വെൻ യു ആർ പുട്ടിങ് ദ ലിമിറ്റ് 1 ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ y തന്നെ വരും, ഇവിടെ y തന്നെ വരും, ഇവിടെ 1/2 വരും അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 0 to 2 അല്ലേ. ഇവിടെ y മാത്രമാണ് വന്നത്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y വി ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇവിടെ x 1 ആണ് പോയത് അല്ലേ. ഇവിടെ 1 ആയി, ഇവിടെ 1 ആയി, ഇത് 1/2 ആയി. നമുക്ക് അടുത്ത ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ ഹിയർ ഓൺലി y ഈസ് റിറ്റെയിനിങ്. എഗെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് y²/2 പ്ലസ് zy പ്ലസ് ഹാഫ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് y ബിറ്റ്വീൻ 0 to 3 dz. ഇനി നമ്മൾ ഈ വൈക്ക് 3 ഇട്ട് കൊടുക്കും. 3² ആകുമ്പോൾ 9/2 പ്ലസ് 9y പ്ലസ് 9/2 z അല്ലേ. ആ 9/2നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. സോറി 3/2 നോട്ട് y³ 3/2 9/2 പ്ലസ് 3z പ്ലസ് 3/2. അതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇസഡ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ്? നമുക്ക് കിട്ടിയത് 3/3² ആണ്. അപ്പം 9/2 ആണ്. 9/2നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇസഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 9/2z പ്ലസ് 3z ആണ് അല്ലേ. 3z ആകുമ്പോൾ 3z²/2 പ്ലസ് 3/2 ആണ്. 3/2z ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് 0 to 2. ആൻഡ് വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ലിമിറ്റ്സ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 18. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പാർട്ട് കിട്ടി അല്ലേ. ട്രിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ്, അതായത് ഡൈവർജൻസ് ഓഫ് എഫ്, ഡൈവർജൻറ്റ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി വി RHS നമുക്ക് കിട്ടി. നൗ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് LHS കണ്ടുപിടിക്കണം. എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ ഓരോ സർഫസിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കണം. സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ലെറ്റ് us കൺസിഡർ ദ ഫസ്റ്റ് സർഫസ് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ ദ ഫസ്റ്റ് സർഫസ്. ഇതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സർഫസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് സർഫസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് സർഫസ്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സർഫസിൽ എക്സ് എത്രയാണ്? നമുക്കറിയാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ ഈസ് ഈക്വൾ ടു 1. പക്ഷേ എക്സിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ? എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണ്. Did you see? X is pointing downwards. So there is no variation of x. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സർഫസിന് dx equal to 0 വന്നു. Okay, there is no variation of x here. But who is varying here? Y is varying from 0 to 3. അതുപോലെ തന്നെ ഇസഡും വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. എവിടെ നിന്നാണ്? 0 to 2. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഡി എസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേരിയേഷൻ ഉള്ളത്? എലോങ് ദ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വേരിയിങ് ആൻഡ് എലോങ് ദ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് വേരിയിങ്. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നോർമൽ ഏതാണ്? പോയിൻറ്റിങ് ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇസ് പോയിൻറ്റിങ് ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ, മുകളിലോട്ടാണ് അല്ലേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അലോങ് ദ x ഡയറക്ഷൻ. സോ സർഫസ് ഈസ് ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലോട്ടാണ് അല്ലേ. സർഫസ് മുകളിലോട്ടാണ്, പക്ഷെ വേരിയേഷൻ എങ്ങോട്ടാണ്? വൈ ആക്സിസിലും ഉണ്ട്, ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ട്. സോ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രലാണ്. ഏതാണ്? ഇസഡും വേരി ചെയ്യാനുണ്ട്, എക്സും വേരി ചെയ്യാനുണ്ട് എലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ. എക്സ് വൈ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ എലോങ് ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ, വൈ ഇസഡ് എലോങ് ദ വൈ ഡയറക്ഷൻ, ഇസഡ് എക്സ്. ഏത് ഡയറക്ഷൻ, ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വേരി ചെയ്യണത്? എക്സ് വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ. എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി വൈ ഡി ഇസഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 to എ ഈസ് ഈക്വൾ ടു 1 ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എ ഈസ് ഈക്വൾ ടു 1, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു 0 to 1. അപ്പോൾ ആ 1 അവിടെ ഇടും നമ്മൾ. സോ 1 ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം y²/2 ബിറ്റ്വീൻ 0 to 3 ആൻഡ് ഓൾസോ z ബിറ്റ്വീൻ 0 to 2 ആൻഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 9.
ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ y²/2 ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടി y³ അത് നമുക്ക് y² നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു, y-നെ ചെയ്തു. x 1 ആണ്. സോ വി ഹാവ് y dy dz ആണ്. അപ്പോൾ y ചെയ്തു. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് y²/2 ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് 3. ആൻഡ് അഗെയിൻ വി ആർ ഹാവിങ് ഓൺലി z-ൻ്റെ ലിമിറ്റ് 0 to 2 ഡയറക്റ്റ്ലി അങ്ങ് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 9. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ ദ സെക്കൻഡ് സർഫസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സർഫസ് നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം. ദിസ് വൺ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ ദ സെക്കൻഡ് സർഫസ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഇതായിരുന്നു. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ ദിസ് വൺ ആസ് അവർ സെക്കൻഡ് സർഫസ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് സർഫസ്. ഓക്കെ. ആ സെക്കൻഡ് സർഫസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. സി വാട്ട് ഈസ് എഗെയിൻ ദെയർ. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സർഫസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. This is the second surface. I think you can differentiate the color also. ആ സെക്കൻഡ് സർഫസിൽ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്? എക്സ് ഉണ്ടോ? See there also x is 0. There is no variation of x. dx is 0. Again we are having z is changing from 0 to 2 and again y is also changing from 0 to 3. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ്? ds എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വേരിയേഷൻ ഉള്ളത് dy-ലും dz ആണ്. പക്ഷേ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഈസ് പോയിൻറ്റിങ് along the x direction. So ix ആണ് അല്ലേ? So again we can write our സെക്കൻഡ് സർഫസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദെയർ. പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അവിടെ f.ds എന്തായിട്ട് മാറും? വീൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 0. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് അല്ലേ? നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റിംഗ് അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ദർ ഇസ് നോ എക്സ് ദെയർ. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെ അങ്ങ് എന്തായിട്ട് മാറി? സെക്കൻഡ് സർഫസിൽ xy.ix എന്ന് എഴുതും. എക്സ് 0 ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് സർഫസ് 0 because x is 0 there and the ds is pointing in the upward direction. Now let us consider the third surface. Third surface എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം. This part we will take, this face, the E face. This is considered to be our third surface. ഇതാണ് നമ്മളെ തേർഡ് സർഫസ്. This one we are going to consider as തേർഡ് സർഫസ്. ഈ ഭാഗം ഇതാണ് നമ്മളുടെ തേർഡ് സർഫസ്. ആ തേർഡ് സർഫസിൽ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു y ഈസ് 2. അവിടെ വേരിയേഷൻ ഓഫ് y ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? y വേരി ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത്രയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ y ഈസ് നോട്ട് വേരിയിങ്. സോ dy ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ബട്ട് ഹൂ ഈസ് വേരിയിങ് ഹിയർ? x ഈസ് വേരിയിങ് ആണ്. എക്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ x ഈസ് വേരിയിങ് എവിടെ നിന്നാണ്? 0 to 3. ഓക്കെ. സോ y is dy equal to 0 and how do we find the dl there? അപ്പോൾ dl എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? എക്സ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ്. കാര്യം z ഡയറക്ഷൻ അവിടെ വരുന്നില്ല. സോ നൗ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ഫോർ f ഓഫ് dl ഇൻ ദ തേർഡ് സർഫസ്. f ഓഫ് dl or dx ഇൻ ദ തേർഡ് സർഫസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് so we have told that we are going to consider this third surface. തേർഡ് വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആയതാണ്. സോ സോറി. ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് സർഫസ് ആൻഡ് വി നോ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു b ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. ദാറ്റ് ഈസ് dy ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. നൗ വി ആർ ഹാവിങ് x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 to 1 ആൻഡ് z ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 0 to c. ദാറ്റ് ഈസ് 0 to 2. z 0 to 2 ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നൗ ഇതിപ്പോൾ എക്സിനും ഇസഡിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ട് വരുന്ന എക്സ് ആണ് അല്ലേ? ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് അവർ ഇസഡ്. സോ ഇതിന് രണ്ടിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ്? വൈ ഡയറക്ഷൻ. സോ അവർ ഡി എസ് വിൽ ബി വേരിയിങ് ഇൻ ദ വൈ ഡയറക്ഷൻ. സി ദിസ് ഈസ് അവർ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? താഴോട്ട് എക്സ് അല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എലോങ് ദ വൈ ഡയറക്ഷനാണ്. ആൻഡ് അവർ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് വൈ ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഐ വൈ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസഡ് ആണ്. ആൻഡ് വൈ ഇസഡ് ഏതൊക്കെ ഇതിലാണ് വേരി ചെയ്യണത്? എലോങ് ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വേരിയേഷൻ ഇല്ല. വേരിയേഷൻ ഏതിനേ ഉള്ളൂ? ഇസഡിനും എക്സിനുമാണ് വേരിയേഷൻ ഉള്ളത്. ആൻഡ് അവർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് വൈ ഇസഡ്. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? ബിക്കോസ് വേരിയേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് എലോങ് വൈ ഇസഡ്. വൈ ഇസഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതാണ്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇസഡിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം
വൈയെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സും ഇസഡും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്കതിന് ഇസഡിൻ്റെ ചെയ്യാം. ഇസഡിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പം 3z² okay. Now because y is given to be 3, അപ്പോൾ 3യെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് എക്സ് ബിറ്റ്വീൻ 0 to 1 ആൻഡ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ഓക്കെ. വൈ നമ്മൾ ബി ആണ്, 3 ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ വി ഹാവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഹിയർ 3 ആൻഡ് വി ഹാവ് ടേക്കൺ ദാറ്റ് 3 ഹിയർ. ദെൻ z²/2 ആൻഡ് അഗെയിൻ എക്സ് totally we will be getting it as 6. Now we are going to consider the fourth surface. Okay. അപ്പോൾ അതിൽ ഫോർത്ത് സർഫസ് ഏതായിട്ട് എടുക്കാം? ഫോർത്ത് സർഫസ് നമുക്ക് ഇതായിട്ട് എടുക്കാം. ദിസ് വൺ വി വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഫോർത്ത് സർഫസ്. ദിസ് വൺ വി വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഫോർത്ത് സർഫസ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർത്ത് സർഫസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഫോർത്ത് സർഫസിൽ എഗെയിൻ വൈ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. വൈ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. So dy is equal to 0 there. Then again who is varying? X and z is varying from 0 to 1 and 0 to 2. അല്ലേ? y ഇല്ല. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ്? പക്ഷേ ഇസഡിൻ്റെ എക്സിൻ്റെയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പോണത്? വൈയിലോട്ടാണ് പോണത്. സോ വേരിയേഷൻ ഈസ് അലോങ് ദ വൈ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്? വൈ ഇസഡ് ആണ്. പക്ഷേ വൈ 0 അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? ഫോർത്ത് സർഫസിൻ്റെ f.ds എന്തായിട്ട് മാറി? is equal to 0. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് സർഫസിൻ്റെയും 0 ആയിട്ട് മാറി. ബിക്കോസ് ദ ഡയറക്ഷൻ വാസ് എലോങ് ദ വൈ ഡയറക്ഷൻ. വൈ ഡയറക്ഷനിലോട്ടായിരുന്നു. ബട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഈസ് 0. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ. അപ്പോൾ വൈ ഇസഡ് എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ വൈ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങ് 0 ആയിട്ട് പോകും. എഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അവർ ഫിഫ്ത്ത് സർഫസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് സർഫസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഫിഫ്ത്ത് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം. ദിസ് വൺ ഈസ് അവർ ഫിഫ്ത്ത് സർഫസ്. ഈ മോൾ ഭാഗം. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് സർഫസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് സർഫസ്, ഈ ഭാഗം. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 എഴുതണ്ട, ഇവിടെ എഴുതാൻ 2. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഫിഫ്ത്ത് സർഫസ്. അപ്പോൾ ആ ഫിഫ്ത്ത് സർഫസിൽ എങ്ങനെയാണ് വേരിയേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആ ഫിഫ്ത്ത് സർഫസിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? വൈ ഈസ് മൂവിങ്. ഇവിടെ അല്ലേ വൈ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എവിടെ നിന്നാണ്? 0 to 3 പോകുന്നുണ്ട്. എക്സിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? 0 to 1 മൂവ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല. സോ ഡി ഇസഡ് ഈക്വൾ ടു 0 ഓർ ഇസഡ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പം ഇത് ഏത് സർഫസാണ്? ഫിഫ്ത്ത് സർഫസാണ്. ഫിഫ്ത്ത് സർഫസിന് ഇസഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇസഡ് 0 ആണ്. എക്സ് ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 0 to 1. എഗെയിൻ വൈ ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 0 to 3 അല്ലേ? അപ്പം എക്സിനും വൈക്കും കോമൺ വരുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഡി എസ് എന്തായിരിക്കും? ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റിങ് അപ്വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലേ? എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വൈ ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി പോയിൻറ്റിങ് ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇസഡ് ആണ്. ഐ ഇസഡിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്? ഇസഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to 1 0 to 3 zx dx dy. സോ 2 ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 2 ആണ്. 2 നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു. ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് ഡി വൈ ബിറ്റ്വീൻ 0 to 1 and 3 ആൻഡ് വെൻ യു ആർ പുട്ടിംഗ് ദ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 3. ഇനി നമുക്ക് വി ഹാവ് ഓൺലി വൺ മോർ സർഫസ്. ദിസ് ഈസ് അവർ സിക്സ്ത് സർഫസ്. ഇതാണ് സിക്സ്ത് സർഫസ് അല്ലേ? ഇതാണ് സിക്സ്ത് സർഫസ്. ദിസ് വൺ. Okay, this one is a sixth surface. What is happening to z here? Z is a constant. Who is varying? X is varying from 0 to 1. Also y is also varying from 0 to 3. അപ്പോൾ ഡി ഇസഡ് 0 അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഡി എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഐ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഐ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ഇസഡ് എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറി? f.ds will become 0. f.ds will become 0 for the sixth surface. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ all the 6 surfaces we are going to calculate for all the 6 surfaces. When you are adding f.ds we will be getting it as 80. So our line integral f.ds value and the divergent of f.dv values are same. So the equal, that means that we have verified Gauss's divergence theorem. Thank you.